Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fate Stay Night Remastered. Und wir haben ja beim letzten Mal die Unlimited Bladeworks den Unlimited Bladeworks Strang betreten. Das war ja auch das Ziel, dass ich, nachdem ich ja die normale Stay Night abgeschlossen habe, ja den Unlimited Bladeworks jetzt mache. So to start, you were chosen as a master. どっちかの手に精魂があるでしょ。手の甲とか腕とか個人差はあるけど3つの霊樹が刻まれているはず。それがマスターとしての証よ。On the back of my hand, oh this. Ja, einer ist ja schon weniger. そう。それはサーバントを律する呪文でもあるから大切にね。霊樹って言うんだけど、それがある限りはサーバントを従えていられるわ。What do you mean, as long as I have it? 霊樹は絶対命令権なの。サーバントの意志をねじ曲げて絶対に言いつけを守らせる呪文がその刻印よ。発動に呪文は必要なくて、あなたが霊樹を使用するって思えば発動するから。で、その霊樹がなくなったらエミヤ君は殺されるだろうから、せいぜい注意して。 What? I will be killed? そうよ。マスターが他のマスターを倒すのが聖杯戦争の基本だから。そうして他の6人を倒したマスターには望みを叶える聖杯が与えられるの。 What? Hold on. I don't understand what Tosaka is talking about at all. Like about masters defeating other masters. And in the end the winner gets the Holy Grail. So by Holy Grail does she mean the Holy Grail? まだわからない？要するにね、あなたはあるゲームに巻き込まれたのよ。聖杯戦争っていう7人のマスターの生存競争。他のマスターを一人残らず倒すまで終わらない魔術師同士の殺し合いに。 Tosaka says this all plainly, as if it were normal. Her words swirl around my head. I have been chosen as a master. Tosaka says she is a master. Familiars called servants. And the battle to the death called the Holy Grail War. Wait, what is that? What are you even talking about? 気持ちはわかるけど、私は事実を口にするだけよ。それに、あなただって心の底では理解しているんじゃない？一度ならず二度までもサーバントに殺されかけて、自分はもう逃げられない立場なんだって。 That is... Okay, that Lancer did almost kill me, but... あ、違うわね。殺されかけたんじゃなくて、殺されたんだっけ。よく生き返ったわね、エミヤ君。I wasn't almost killed, I really bit it. That's right. That guy with the spear killed me. The fact that I'm somehow alive should be even more surprising than this mess I'm in. The wound in my chest. The blood running, the warmth fading, and the pure voice I heard there, on the brink of death. 納得いった？とっくにあなたはそういう立場になってるのよ。何も分かってないからって逃げることなんてできないし、あなたも魔術師なら覚悟ぐらい決まってるでしょ。殺されるのが私たちだってね。 Tosaka is in a good mood. Maybe she likes seeing me and he's so troubled. Sure, I've braced myself. But before that... Tosaka, how do you know about Lancer killing me? How does she know that? 少し調子に乗りすぎたか。Yep, you have it. She's acting pretty suspiciously now. 今のはただの推測よ。つまんないことだから忘れなさい。It's not nothing. When it happens, someone. いいから、そんなことよりもっと自分の置かれた立場を知りなさいっての。あなたも7人のマスターの一人、聖杯戦争の主役なんだから。 Ich bin der Meinung, der Teil, wo er merkt, dass sie ihn zurück ins Leben geholt hat, der war, glaube ich, im Original-Story-Strang nicht dabei. Glaube ich zumindest gerade. いい？この町では何十年かに一度7人のマスターが選ばれて
それぞれサーバントが与えられるの。マスターは斧が手足であるサーバントを行使して他のマスターを潰していく。これが聖杯戦争と呼ばれる儀式のルールよ。私もマスターに選ばれた一人だからサーバントと契約したし、あなただってセイバーと契約した。イミヤ君は自分でセイバーを呼び出したわけじゃなさそうだけど、もともとサーバントってのは聖杯が与えてくれる使い魔だからね。イミヤ君みたいに何も知らない魔術師がマスターになることだってありえるわ。Tosaka's explanation is too specific. It doesn't feel real at all. There is one thing that I've been wondering about though. Hold on, you said Saber is a familiar, but I can't bring myself to think that. Familiars are like cats or birds, right? I hear there's some that use ghosts, but Saber has a body. Plus, you know, she doesn't look like a familiar at all. I glance at Saber. Saber is quietly listening to my conversation with Tosaka. She looks just like a human being. I don't know her identity, but she looks like a girl about my age. 使い魔ね。まあサーバントはその分類ではあるけど、位置づけは段違いよ。何しろそこにいる彼女はね、使い魔としては最強とされるゴーストライナーなんだから。Ghost liner, so they are ghosts after all. 幽霊。似たようなものだけど、そんなもんと一緒にしたらセイバーに殺されるわよ。サーバントは受肉した過去の英雄。精霊に近い人間以上の存在なんだから。Heroes from the past that are given bodies? そうよ。過去だろうが現代だろうが、とにかく死亡した伝説上の英雄をこう引っ張ってきてね、実体化させるのよ。Nicht nur died from the past or present, nicht nur von der Gegenwart, Vergangenheit und Gegenwart, auch von der Zukunft. まあ、呼び出すまでがマスターの役割で、後の実体化は聖杯がしてくれるんだけどね。魂を形にするなんてのは、一介の魔術師には不可能だもの。ここは強力なアーティファクトの力におんぶしてもらうってわけ。Hold on, so hero from the past means what? I look at Saber. So, she is a hero too. Well, it is true that there's no one dressed like that in the modern world, but still. That's impossible. I've never heard of such magecraft like that. 当然よ。これは魔術じゃないもの。あくまで聖杯による現象と考えなさい。そうでなければ、魂を再現して固定化するなんてできるはずがない。Replicate a soul, then the servant is different from a ghost. 違うわ。人間であれ動物であれ機械であれ、偉大な功績を残すと輪廻の枠から外されて一段階上に昇華するって話聞いたことない？英霊っていうのはそういう連中よ。要するに崇め立て祀られて疑似的な神様になった者たちなんでしょうね。降霊術とか口寄せとか、そういう一般的な霊を扱う魔術は彼らの力の一部を借り受けて奇跡を起こすでしょ。けどこのサーバントっていうのは英霊本体を直接連れてきて使い魔にする。だから基本的には霊体としてそばにいるけど、必要とあらば実体化させて戦わせられるってわけ。So you can use them in a spirit form or give them a material body. So the guy with you disappeared because he turned into spirit form. そう。今はここの家の屋根で外を見張ってるわ。さっきの戦いで分かったと思うけど、サーバントを倒せるのは同じ霊体であるサーバントだけなの。そりゃ相手が実体化していればこっちの攻撃も当たるから、うまくすれば倒せるかもしれない。けどサーバントはみんな怪物じみてるでしょ。だから怪物の相手は怪物に任せて、マスターは後方支援をするっていうのがセオリーね。Tosaka's explanation offends me for some reason. I don't know about other servants, but I don't want her calling Saber a monster. とにかくマスターになった人間は召喚したサーバントを使って他のマスターを倒さなければならない。そのあたりは理解できた？ Technically yes, but I'm not convinced. To begin with, who even started such a thing and for what? それは私が知るべきことでもないし、答えてあげることでもない。
そのあたりはいずれちゃんと聖杯戦争を監督しているやつに聞きなさい。私が教えてあげられるのはね、あなたはもう戦うしかなくて、サーバントは強力な使い魔だからうまく使えってことだけよ。Tosaka says this as she turns to look at Saber. さて、エミヤ君から話を聞いた限りじゃ、あなたは不完全な状態みたいね、セイバー。ええ、あなたの言う通り、私は万全ではありません。シローには私を実体化させる魔力がないため、霊体に戻ることも魔力の回復も難しいでしょう。驚いたわ。そこまでひどかったこともだけど、あなたが正直に話してくれるなんて思わなかった。どうやって弱みを聞き出そうかなって程度だったのに。敵に弱点を見抜かれるのは不本意ですが、あなたの目は欺けそうにない。こちらの手札を隠しても意味はないでしょう。それならばあなたに知ってもらうことで、シローにより深く現状を理解してもらった方がいい。正解。風格も十分と。もうますます惜しい。私がセイバーのマスターだったらこんな戦い勝ったも同然だったのに。Tosaka clenches her fist in frustration. Hey Tosaka, are you saying that I'm not fit to be her master? 当然でしょ、ヘッポコ。Wow. Said the quiet part out loud without hesitation. Heartless. 何？まだなんか質問があるの？ She doesn't even realize it either. The model student impression that I had of her from school is crumbling apart. Lisa really knows what's up. Tosaka really is a demon underneath it all. さて、話がまとまったところでそろそろ行きましょうか。Fairerweise muss man sagen, sie hat auch einigen Shit schon erlebt. And Tosaka suddenly says something that doesn't make sense. Go where? だから、あなたが巻き込まれたこのゲーム、聖杯戦争をよく知っているやつに会いに行くの。エミヤ君、聖杯戦争の理由について知りたいんでしょ？ Of course, but where is that? It is already late, so we shouldn't go that far. 大丈夫。隣町だから急げば夜明けまでには帰ってこれるわ。それに明日は日曜なんだから別に夜更かししてもいいじゃない。I'm not really worried about that. I'm just tired from everything that happened today, so I want to rest and organize my thoughts. 何？行かないの？もうエミヤ君がそう言うんならいいけど、セイバーは？ Tosaka asked Saber her opinion for some reason. Hold on, Saber has nothing to do with this. Don't pressure her. もうマスターとしての自覚はあるんだ。私がセイバーと話すのは嫌？ That's not it. It's just that if what you are saying is true, then Saber is a hero from the past, right? She wouldn't know how to get around in this day and age. That's why. シロ、それは違う。サーバントは人間の世であるのなら、あらゆる時代に適応します。ですからこの時代のこともよく知っている。Wait, really? もちろん。この時代に呼び出されたのも一度ではありませんから。What? 嘘。どんな確率よそれ。Oh, Tosaka is surprised too. So what Saber is saying must be truly incredible. シロ、私は彼女に賛成です。あなたはマスターとして知識がなさすぎる。あなたと契約したサーバントとしてシロには強くなってもらわなければ困ります。Saber looks at me silently. Her gaze was gentle, as if to say that she was worried not for herself but for me. Alright, I will go then. So where is that place, Tosaka? It's somewhere close enough where we can get back? Right. もちろん。行き先は隣町の琴峰教会。そこがこの戦いを監督してるエセ神父の居所よ。Dieser kleine Seitenhieb finde ich schon zu geil. Tosaka makes a devious smile. It looks like she's having fun having me wrapped around the finger. Call me crazy, but I feel like something is wrong with her personality. Oh. We make our way through town at night. It's past 1 a.m. in the morning, and there's absolutely nobody out. The lights from the houses are off, leaving only the street lights to illuminate the quiet town.
Hey Tosaka, this may be a silly question, but are you planning on walking the entire way? そうよ。だって電車もバスも終わってるでしょ。いいんじゃない？たまには夜の散歩っていうのも。I see, just wondering, but do you know how long it takes to get there? 歩いてだと1時間ぐらいかしらね。まあ、遅くなったら帰りはタクシーでも拾えばいいでしょ。I'm not gonna waste that kind of money. Anyway, what I'm trying to say is that it's dangerous for a girl to be out at night. You know how it has been recently. If something happens, I may not be able to do anything about it. 安心しなさい。相手がどんなやつだろうとちょっかいなんて出してこないわ。エミヤ君は忘れてるみたいだけど、そこにいるセイバーはとんでもなくお強いんだから。Oh, that's right. Even if someone at random attacked us, they wouldn't know what hits them in return. リン、シローは今何を言いたかったのでしょう。私には理解できなかったのですが。いや、大した勘違いっぷりっていうか、大間抜けっていうか。なんでも私たちが痴漢に襲われたらエミヤ君が助けてくれるんだって。そんな、シローは私のマスターだ。それでは立場が逆ではないですか。そういうの考えてないんじゃない？魔術師とかサーバントとかどうでもいいって感じ。あいつの頭の中一度見てみたくなったわね。Das Lachen dabei. Tosaka and Saber seem to know each other well enough to talk to one another. Saber has been quiet ever since I stopped her from going out dressed as is. She became even more silent ever since I made her wear a raincoat, since she refused to take off her armor. Now she's following behind me and only talking with Tosaka. あれ？どっちに行くのよ、エミヤ君。そっち、道が違うんじゃない？ We just have to get to the bridge, right? It's faster this way. It feels awkward walking all bunched up together, so I quickly made my way to the side street ahead. They both following me without complaint. We come out to a park by the riverside. We have to cross that bridge to go to the neighboring town, Shinto, but へえ、こんな道あったんだ。そっか。橋には公園からでも行けるんだから、公園を目指せばいいのね。Tosaka's voice is full of energy as she looks up at the bridge. Maybe it's just because we are at the park at night. Tosaka's profile as she peers up at the bridge looks even more beautiful than when I see her at school. I've sure got it bad. Let's go, we didn't come here to play around. I hurry her along and lead her to the stairs. If we take the walkway next to the bridge, then we can get straight to Shinto. Nobody's on the bridge. It's not particularly busy, even during the day though, so it is to be expected. People usually commute by bus or train, so foot traffic is pretty rare. It's long enough and seems unsupported, such that there's probably a fear of collapse that plays into that. I would guess that's why nobody uses it even on dates, despite being the perfect view. That's stupid, what am I thinking? Tosaka keeps next to me while Saber follows behind us silently. I try to ignore them as I hurry across the bridge. After crossing the bridge, Tosaka guides us into the suburbs. When I think of Shinto, what comes to mind is the always under construction office buildings, but beyond the station, the streets of yesteryear remain. Within that, the suburbs are the oldest of them all. There are gradual slopes and a view overlooking the ocean. As we go further up the hill, there are fewer and fewer buildings, and the foreign cemetery built on the slope comes into view. この上が教会よ。エミヤ君も一度ぐらいは行ったことがあるんじゃない？ No, I haven't. I know that it used to be an orphanage, though. そう。なら今日が初めてか。じゃあ少し気を引き締めた方がいいわ。あそこの神父は一筋縄じゃいかないから。Tosaka starts up the hill. I look up and see what looks like a cross cresting the hill. A church atop a hill. I never thought I would end up visiting God's house for the first time over something like this.
Wow, this is amazing. The church is rather impressive. The ground seemed to cover most of the hilltop, as I am welcomed by a flat and open space. The church itself is not particularly big, but it is overpowering in the way it seems to tower over visitors. シロ、私はここに残ります。Huh? Why? I can't just leave you here after coming all this way. 私は教会に来たのではなく、シロを守るためについてきたのです。シロの目的地が教会であるのなら、これ以上遠くには行かないでしょう。ですから、ここで帰りを待つことにします。Saber says clearly. It doesn't seem like she's going to budge on this, so I will just have to respect her decision. Alright, I will be right back. はい。誰であろうと気を許さないように、マスター。It is a spacious solemn chapel. With this many seats there must be quite a few attendees during service. The priest must be distinguished but to be entrusted with a church like this. Tosaga, what kind of person is the priest here? どんな人かって説明するのは難しいわね。10年来の知人だけど、私だって未だにあいつの性格はつかめないもの。You've known him 10 years? That's quite a long relationship. Is he a relative of yours or something? 親戚じゃないけど、私の後見人よ。ついでに言うと、兄弟子にして第二の師っていうところ。Huh? Senior apprentice? You mean as a mage? そうだけど、なんで驚くのよ、そこで。But he's a priest, right? It's a taboo for a priest to be using magecraft. Mages in the church should be mutually exclusive. The large organization that mages belong to is called the Mages Association. And behind the world's largest religion, the side of Christianity that you wouldn't see if you're living a normal life, is an organization that is ostensibly called the Holy Church. These two seem similar yet different. They cooperate together on the surface, but they have a dangerous relationship where they are always trying to kill each other when given the chance. The church hates heretics. They eliminate the inhuman, which includes those who use magecraft. For the church, miracles are only granted to and utilized by saints. Any others who perform miracles are all heretics. There are no exceptions, whether they belong to the church or not. Also, the higher the position, the more forbidden it is to use the impurity of magecraft. It goes without saying that for a true believer, the stronger the divine protection, the farther one stays away from magecraft. But first of all, is the priest one of your kind? ええ、水杯戦争の監督役として派遣されたやつだもの。バリッバリの代行者よ。まあ、最も神のご加護があるかどうかは疑問だけど。Tosaka walks towards the altar. It is bad manners to do that without the priest present, but it is so late at night. I can't imagine you would be in the chapel. If he's anywhere, it would be somewhere in the back. So what is that priest's name? You were saying something like Kotomine before. I ask, following after her. She comes to a stand before the altar and turns to me with a conflicted expression. 名前は琴峰綺麗。父さんの教え子でね。もう10年以上顔を合わせてる腐れ縁よ。まあ、できれば知り合いたくなかったけど。同感だ。私も主を敬う弟子など持ちたくはなかった。I hear footsteps. He appears from somewhere behind the altar, slowly making his way over. He must have heard us coming. 再三の呼び出しにも応じぬと思えば、変わった客を連れてきたな。彼が7人目というわけか、リン。そう。一応魔術師だけど、中身は点で素人だから見てられなくって。確かマスターになった者は、ここに届けを出すのが決まりだったわよね。あんたたちが勝手に決めたルールだけど、今回は守ってあげる。それは結構。なるほど。ではその少年には感謝しなくてはな。The priest called Kotomine slowly turns to me.
Without realizing, I take a step back. There's no reason for me to be scared. It is not like feel any hostility from this man either. Yet, he still had this intimidating presence that makes it feel like we were like lead weights. We were just heaved onto my shoulders. 私はこの教会を任されている琴峰綺麗というものだが、君の名は何というのかな？7人目のマスターよ。Shiro Emir, though I haven't agreed to this master thing yet. I glare at the priest, trying to match his intensity. Emir? Shiro? Huh? The wait. I'm feeling change is too chill. The priest smiles silently, as if he's come across something pleasant. That smile. I can't think of anything that would compare. Und ich würde sagen, an dem Punkt beende ich jetzt diese Folge hier. Ja, ich weiß, dass du da voll bist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.